There. Is it better? Okay, is it better? We good? Okay, parfait. Okay, it's a bit loud. Hey, thank you for dropping in. J'ai enregistré sous. Better. Parfait. Okay, where was it? I think that's Fakemon battle. Okay, I'm going to... Wait, no, I'm actually stupid. Tonight is going to be... We're going to try something really new. It's not going to be Pokemon per se. We're going to create a new scientist, a professor, for the next video, which will be for the second episode of Fakemon Battle. And Fakemon Battle was my attempt at creating a quirky IPs as Pokemons, except actually it was only two characters,
there was whole evolution line about it. Let me show you what I initially cooked. And that's usually it. It was from that series that I created the Danny Phantom line and the Radio Comator line. Those two Pokemons. That's where they come from. They come from this specific format. Let me get where is it? Mercredi. Wait. Here's the thumbnail I initially made for that. There we go. This is for my format. We're not going to create Pokemons tonight. It's not that I don't want to show it, it's that I want to keep it secret until either tonight at the end of the stream if anyone stays, or they're going to be seen at actual videos. So yeah, we're going, and the reason I'm talking about the trainer is that I've got a very specific I have a specific way to make them evolve from this episode. So I'm going to show you the pure ref, and simple put is going to be some kind of love music box. Think it as some kind of a magic music box with some of an amorous power, and it's got enough magic to not only bond two Pokemons but also fuse them a la DNA splitter. You know, that one item you see in that helps fusing Kyurem with either Reshiram or Zekrom. Same deal, except it's a one-time fusion and you cannot opt out. So once the fusion is done, it's permanently done. You can't go back. So if you lose, so the Pokemon you get, you will be you lost the two Pokemon you fuse. It's not like the DNA splitter when you can just switch in and out depending on what you need. It's not a one-time use. You can use it on several Pokemon, but at the same time, it's meant to be useful. And to make you understand that item was created by once a certain professor with the quirkiest name. The quirkiest name of them all. I called him the naughty Professor Mistletoe. And this is the pure from the guy. And yes, he's going to have Jinx as his main Pokemon. And don't worry, these make sense. These two make sense, and that's the reason. That's why I took Jinx. And the sole reason I took this Mistletoe guy, it just came in a dream. I had this idea of, I love the idea of the love box, but I wanted to give it some lore or how it was just created. And I got this idea of this, did you lose medical license? Not yet. He's still a professor somehow. Not yet. He's still Mercury as is a science Pokemon professor license. But he could have been a doctor in his past job. Could have been. And basically, the guy is known as a naughty, as in he likes to study love in Pokemon relationships. So that you have to make it for that. Oh yeah, you have every reason to think it's the medic. And because of that, this naughty professor, Mistletoe, likes to study love in Pokemon as a whole. And to further his goal, he created the Love Box, which he somehow managed to create out a bit. He got a sample out of an amorous signature attack. Don't ask how he managed to got a sample of that. He just did. And now he created this fancy music box called the Love Box. And because it's partially got some of that unamorous power, that's the reason it can actually help people
a Pokemon bond and even fuse Pokemons, other Pokemons, permanently though. Permanently. Okay, okay, hop là. Yeah, I just got the notification, I watched it tomorrow, normally. So I'm going to create that professor, which is, and I love the idea of this guy, because even if it won't be used initially for this Fakemon battle, you'll quickly understand why I had to create something about love once I show you the teaser. Because I'm going to show something I cooked for, I managed to reproduce what I initially did on After Effects, what am I saying? Because one thing I need to make you understand is that for quite some time I've been using After Effects. And now I'm currently trying to redo all my video assets on DaVinci Resolve, which is an entirely free and very viable video editor software. And it's open source, you just have to... and with the free version you can already do so much. That's insane. And for that, and I managed to redo something on that side, one of the main core animation of this format, which is the spinning wheel, the spinning animation when you get a bit of a slot like game, you know, scroll when the results are scroll down like a slot machine, and where you get to the characters revealed. And that's how I managed to reproduce that. And I think that's how I will reveal the characters from this episode. So if you know them, congrats. Now I'll let you... It's going to be a bit weird, especially for one of the characters. One character will make more sense because of the love box, but the other will be a bit weird unless you know its lore. You know, you have seen the show itself. And this guy is going to have his faithful and Professor Mistletoe. I love the idea of this guy because because of that, I've got a super idea to try to make new Pokemons using the love box. Again. Because even though they'll be useful for this one, the idea of a love box that actually can permanently fuse Pokemons on Valentine's Day because they're soulmate or not can be fun. Wait, where is it? What's the Pokemon? Merde. I know there's a rivalry between Sea Viper and the Mongoose Pokemon in 3rd Gen. What if you were to use them both with the love box? Just imagine, they hate each other, but somehow the love box thinks, they love each other. It's passion. I can feel the passion. Let's fuse them. Just even though they never ask for it. Just imagine. They just hate each other. It's a curse. Thank you, you absolute cursed box. Thank you, Professor Mistletoe. But the idea of just... Plus the idea of making it with a Jinx would be fun. The idea of just, oh yeah, Jinx is also Pokemon. That has been often associated with love, at least by the community. Though in reality it was based more on an actual yokai, on a sort of hag yokai. That's funny, it was based on a yokai. On an evil hag yokai. It's just weird. The idea of just the Jinx.
Though the reason for Jinx is much more justified than just, oh yeah, I just took the Jinx because it's loud. No, no, no. One of my very friends you've seen on the Pure Ref is a French animator known as Jean-Luc Reichmann. The guy is still going. He's still presenting new shows as to this day in France. And one of his most known shows is known as Attention à la marche, where it was just a basic trivia question, nothing. It wasn't really too fancy. But at the time, one of the main quirk about this show was that there was this very 90s-esque 3D models of those purple characters. The one you see here. Hold on. Let me bring back the Pure Ref. There, this guy. So Jean-Luc Reichmann, it's him over here. And these are the pot. Those 3D model characters which were walking around throughout the show. They had all sorts of yeah, it's a bit cringe. It's very 90s models, 3D models. But it was fun. But it was already there. And that's the reason I give it a Jinx. Because that's the closest thing to those characters in mind. Just imagine you are enamorous when you see this weird guy with his Jinx. You're wondering, what the hell is this? You're wondering why this guy is still alive. This is the naughty Professor Mistletoe. And yes, I gave it the mistletoe because of the very common knowledge that when you try to, where there's two people under mistletoe, they must kiss, blah blah blah. And Professor Mistletoe is all about love. He's literally studying love. That's the whole shtick. That's his whole reasoning. That's his whole deal. He just So yeah, let me get back into YouTube real quick. Okay. Okay, allez, I'm going to... Voilà. Yeah, we're also going to draw his Jinx. Because that'll be super fun just to see a Jinx with glasses over here. So we're going to draw the Jinx first because I won't have to worry about much.
There we go. Hop, hop, hop. Hop là. Right now we're going to chill a bit. It's mostly lo-fi. Mm. There we go. There we go. Our favorite drag queen over here is done. Now Professor Lisartino himself. It's going to be quite some. Going to be fun to try out. Wait a minute, I should have probably taken some Pokemon trainer references over here. Référence trainers, voilà.
Okay, that's not here. I got some good news over here. Yes. Oh, I'm starving. Oh, that's such... Oh, what a throwback. An absolute throwback. So I still need to keep the original reference though. Okay, how thick are these? Okay, the next one. Okay. There. Oh yeah, forward. Oh. He looks weird with those glasses. Does look like an actual scientist, to be honest. Oh, don't worry about that. It's supposed to be a birthmark. At least a huge part as a reference because the, the French animator I took for reference has this huge, exact same huge birthmark around the ear, around the nose, which is leaning slightly to the left, but it's mostly taking up the nose. Though I still need to take into account. There. Hop là. That's such...
Voilà. Okay, it doesn't look exactly like Freshman yet, but the idea of a professor that's all about studying how love works within Pokemon world is so funny to me. The idea of just, yeah, we need people like that. Voilà. I just thought you too. Oh yeah, I forgot I wrote that a while ago. Merde. Merde. Ah, au secours. Attends, hop. Hop là. There we go. They look so weird like this. Oh, fada. Hop, hop, hop.
Okay. There we go. Pa, pa, pa. Ah. It looks weird. Let's be real. Okay, proportion looks a bit weird around here. Yeah, proportion are weird. The leg is wrong. It's wrong as like none other. My bad, my bad. Forgot my manners. Okay. No, I don't think we're going to. I think that's enough. Earth shape iconography of this guy. You can tell this is the love scientist, the one that studies love. You can tell. Sort of. Oops, my bad. Okay, I think we're good. There we go. Yeah, I said not enough. I said enough earth shape iconography, but I still add some. Where's the medic? Oh, okay. Was because I wanted to have a kind of motif over here. Sort of a sweater. A cute sweater.
I love those motifs. Wait, hold on. I may have an idea about the motif, even though he's technically the love doctor. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il est? Frost, Frostlast, Snowrunt. Voilà. There we go. We're going to make those guys after Snowrunt a bit. Like this. Little Snowrunt, like motifs. Like that would be great. No, just like this should be good. There we go. It looks a bit weird. Up. But yeah, it's this absolute douchebag that created the love box. The same love box that will be helpful in our next video. At least in my next video. Is this weird guy over here? Up. Yeah, he's got a jinx for Pokemon because the ID, like I said, attention à la marche, un or. Hop là, ref love box. Merde. Voilà. Time to give it some line art. Merde. No, wait, hold on. Je suis bête, voilà.
I'm stupid. I'm actually stupid. No, I want the original. No, I don't want the doll. I want the original. Merde. Give me the movie. Don't worry. No, no, it's not enough. It's enough. S'il te plaît. S'il te plaît, tu... There we go. Merde. S'il vous plaît. Voilà. Attends, hop. Voilà. Mon Dieu. Quel kéké absolu, quoi. Oh, le kéké des plages, quoi. Alors. Voilà. Don't worry, the liner looks thick, but because I'm on a vector layer, I can easily rectify that later on. Voilà. I'm actually very tempted, really tempted to give it the same color as Ken, the same hair color as Ken's from the Barbie movie. Really, just to double down on this.
of this character obnoxious aura. And when you see it, you're like, oh no. Just imagine the other professor where they see Mr. Professor, Mr. Toad chiming in, and you're like, oh no, it's him again. It's him again. Wearing the Pokemon equivalent of I am Kenoff. Oh no, it's him again. Voilà. God, that character looks so obnoxious. He just wants to be. He's asking to be smacked. There we go. God, that guy looks ridiculous. He doesn't even look like, at first glance, as a Pokemon scientist. He looks more like some kind of Mag Daddy kind of guy. Oh bother, my bad. Voilà, 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 voilà. Voilà. Je suis qui est neuf. Putain. There we go. So we got the main character over here. Now we're going to ink the Jinx over here. Though this could be optional for the night, but I still wanna do it for the sake of sticking up to what I plan.
Normally this shouldn't be too hard, I just need to look the things which I have right here. There we go. Hop. Voilà. Pa, pa, pa. There we go. Voilà. Voilà. We're going to narrow down some lines now before tackling the rest.
There we go. No, the jinx shouldn't be that hard to do. I think we're good. Professor Mistletoe and his jinx. There we go. Oh yeah, I forgot this app. Still using those. Voilà. Merde. There, over here. Those pristine haircut. Normally, coloring jinx it shouldn't be that hard because I just need to copy paste what they've done in Canon. I won't have to worry about much, really. I'm out. There. There. Took me about roughly 15-30 seconds. Hop. Merde. Mr. Kernoff over here, there is Mr. The professor itself is going to be another trick though. The only certainty I have right now is maybe give it a slightly pinkish lab coat like this. And I think that's it for now. And maybe the skin. What was it? Merde. I think that's the one. Personal preference. There we go. There. Mr. I. Mr. Love. Love. Though we could give it this kind of color. Get up. Yeah. Where's Enamorous, for instance? My bad. Voilà. There we go. That guy looks so obnoxious. He doesn't even look like a scientist at first glance. It's just some dude. Some dude with all about who happens to be a scientist. There we go, just a slightly pinkish white color.
There we go. One would be great. Hold on. Just as an irony. There we go. It looks so stupid. That looks is absolutely stupid. Although hold on, I have a better idea. There. Same color as the Jinx. Because that kind of energy is just stupid. It just looks this looks so obnoxious. It looks yeah, I just actually created Fred from Scooby-Doo. Because that's definitely what I accidentally created. There we go. There, something better. There, up, up, up. Okay, let me go back to check a little something. Oh yeah, nothing happened. Okay, oh yeah, the snow round like mode. Should I keep the yeah, snow round motifs. I should keep the snow round motifs. There. Up. And puff, puff, puff. Voilà. Little snow run from the front of it.
There. That little snorunt like a sweater looks kinda neat. Merde. 3. 60. There we go. God, that guy looks obnoxious. He's so punchable. That's... It's just that punchable. And that guy is supposed to be a professor. That's the worst. That's the worst offense someone could have ever done. Merde, faux gore. Ah! That's normal. Hop là. Voilà, I was wondering where that go. Da, 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 da. People are still wondering how this guy got promoted as a scientist. He actually managed it. There. If you haven't figured it's all about love, I don't know what I can tell. Although, wait, even better, what if... Hey! Oh, purple. Purple hair should be good. Yes. Better makes it stand out even more. Okay, I wanted to create someone more related to the likes of Jean-Luc Reichmann. In the end, I made some purple-haired Kenough character. How did that happen? Some would say. And to that I say, me neither.
There we go. There we go. There's something, really something going on here. Oh, yes. That looks so dumb. It's so punchable, and yet you don't know how he made it. Merde. Hop. Ok. As usual, I'm going to do the short techniques. Incrustation. Oh! Oh, so good! Hey, StarClan! How's it going? StarClan! I don't know if that's your first time, but welcome, welcome. Welcome to LOFI streaming, which will be my bi-weekly streaming session where I get to draw mostly artwork for my next video, but sometimes it could be commission work. But it will mostly be for my next videos. And this guy, I'm going to present it to you. This man over here, and with his jinx, is the naughty Professor Mistletoe. This guy studies love in the Pokemon world, and he created a little something called the Love Box. And this Love Box is essentially have the same effect as the DNA splitters, except it's a one-time use and it's a permanent fusion. So careful on which Pokemon you be using that. Very careful, if I were you. Are you French? Also French. Ah! Oui. Ah oui, mais je suis française. Oui, moi je suis purement française. Là, je parle en anglais parce que y a pas que des Français qui regardent, mais oui, je suis française. Love Characteris Pokémon. Ah bah super. Nickel. Allez, le professeur... En français, il s'appelle le professeur Guy.
Parce qu'en fait, c'est en référence, tu sais, à l'espèce de fleur de gui que tu accroches au fait de Noël, que quand il y a des personnes au-dessus, là, et que tu dois l'embrasser. Vraiment, c'est littéralement le lore de ce perso. À la base, je voulais créer un perso. La seule raison que j'ai donné à l'Hippodou, c'est qu'initialement, je me suis basée sur Jean-Luc Reichmann. Là, j'ai créé une espèce de perso, on dirait Ken. On dirait un Ken avec les cheveux violets qui demande à ce qu'on lui pète la gueule. Enfin. Ah, quoi, c'est vraiment trop mignon. Tous les cœurs dans les lunettes. Oui. Les cœurs, vraiment. Bon, après, c'est aussi lié à un Pokémon qui est censé être lié à l'amour, mais là n'est pas la question. Vraiment, le principe du gars, c'est il est juste. Il est juste un peu teuteux, il est un peu. T'as envie de mettre des baffes, c'est un peu comme Ken du film Barbie. Tu le vois, les autres professeurs qui arrivent en mode oh non. Oh non, c'est l'autre casse. Oh non, c'est l'autre casse-couille. Mais vraiment, il a créé. Et en gros, la raison pour laquelle je l'ai créé, c'est parce que dans la prochaine vidéo, qui sera un Fakemon Battle, la méthode d'évolution sera cette fameuse Love Box, la boîte à musique de l'amour. Et en gros, c'est lui qui l'a créé. Te pose pas de questions. Et il a réussi à avoir un échantillon de l'attaque ultime de Namoros. Je crois que c'est amoureux russe en français. Mais en gros, il a réussi à trouver un champ d'échantillon. Tu sais, donc il aura une évolution, les poteaux? Non. Non, pas du tout. En fait, Fakemon Battle, c'est un format tout aussi différent. En gros, Fakemon Battle, c'est un format que j'ai créé pour mettre, entre guillemets, créer une version à moi-même des personnages fictifs en Pokémon. Sauf qu'en fait, c'est 2 personnages fictifs, mais en échange, c'est une lignée évolutive entière. Alors, il n'y a pas de numéro de s'il y en a, c'est 1 à 2 stages ou à 3 stages, donc ça dépend. Mais en gros, un truc qu'il faut remarquer, c'est que dans la plupart des gens, quand ils font des personnages fictifs en Pokémon, ils en font à stage unique, des single stage. Je me dis, bah tiens, je vais tenter de donner plusieurs évolutions à un Pokémon, à une ligne en particulier. Sauf qu'en fait, bah justement, je vais devoir en créer que 2. Genre, je vais les mettre un peu face à face, comme une espèce de dev battle, quoi. Mais ils vont pas vraiment se battre, hein, c'est histoire de. C'est pour donner une idée. Vraiment, c'est. Normalement, il y a le premier épisode qui existe déjà. Sauf qu'il n'y avait pas de. Et donc, dans le second épisode, on va introduire la fameuse boîte à amour. La boîte à amour. Avec le célèbre professeur Guy. Le Lipoutou, j'ai juste dessiné parce que c'est son Pokémon fétiche, c'est son Pokémon à lui en fait. Voilà quoi, donc et aussi une référence à Jean-Luc Reichmann parce que je voulais initialement dessiner le professeur Guy comme lui. Sauf qu'entre temps, bah en fait ça a dérivé en une espèce de dessin qui ressemble plus à Ken. Un espèce de Ken aux cheveux violets, Fred qu'autre chose. J'irai voir ça, quand j'aime beaucoup disais. Eh bien tant mieux, je te laisserai découvrir ma chaîne. J'alterne un peu entre le français et l'anglais en termes de doublage, donc ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a actuellement j'ai commencé en me basant sur ma région Pokémon, enfin ma fausse région imaginaire basée sur la région PACA. En gros ma région où je vis, vraiment la région provençale et tout. Sauf qu'entre temps, bah tiens, j'ai vu que je voulais un peu me diversifier. Et en fait, il fallait que je fasse un petit peu un choix. C'est soit je refais un peu mieux Occita dans un meilleur format, et en échange, je peux tenter d'autres formats et me diversifier. Soit je concentre dessus, mais ça risque d'être un peu long. Je pourrais pas trop. Je serais trop limité. Donc j'ai pris la première solution, et voilà. T'inquiète pas, Occita revient. Pas de soucis, pas du tout anglophobe. Oui, voilà. Non, je dis ça comme ça parce que initialement, je voulais initialement commencer faire français avec doublage, avec sous-titrage anglais parce que je voulais faire un peu comme Jules Gann parce que j'ai vu qu'il avait réussi à unifier, à attirer des Français vers sa vidéo alors ça parle pas anglais du tout.
Donc je suis assez j'avais voulu faire un peu comme ça, mais bon, ça n'a pas aussi bien marché. Sauf que là, récemment, YouTube, ils ont instauré une nouvelle mage qui fait que maintenant, on peut mettre des vidéos à plusieurs doublages. Et pas automatique. Vraiment de l'authentique doublage français, en anglais. Du moment que tu as le fichier audio à côté, tu as un fichier audio à part, paf, tu mets celui-là. Et ça me plaît. Parce que j'aime bien un des aspects forts de ma chaîne, enfin, ce que je considère comme un aspect fort, c'est peut-être ce petit focus sur la langue en fait. Le fait que bah voilà, certaines selon les pays, le Pokémon n'a pas forcément le même nom. Pour X raisons. Voilà. Justement, il n'y a pas longtemps, les Anglais, ils m'ont quand même rappelé qu'ils se sentaient mal à l'aise quand ils entendaient le nom français de Poissy-Reine dans le dessin animé. Parce que justement, la manière dont Poissy-Reine est dit en français, on dirait que la personne, elle est en train de se faire plaisir. Au secours. Voilà. C'est beau, hein? Ils m'ont rappelé ça. Et même moi, j'étais là, je me rappelais plus que c'était aussi. Ils disaient Poissy-Reine comme ça. C'est beau, hein? Donc voilà. C'est parfait. C'est vrai que le doublage était surprenant. Si tu veux, on peut discuter sur ce grain plus tard au Discuss 4 aussi, j'ai aussi une région. Oh oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Bah, de toute façon, si tu veux, il y a un truc très simple. Là, normalement, dans les descriptions du live, il y a un lien avec mon Discord. Tu peux venir. Tu peux venir sur le Discord de la chaîne. Tu peux causer, tu peux montrer ce que t'as fait. Il y a à la fois en anglais et en français. Vraiment, même s'il y a des gens qui parlent, il y a des anglais et des français, on est bilingue ici. On est bilingue sous ce toit. Nous sommes bilingues sous cette maison provençale. Voilà. Voilà, vraiment. Voilà, donc dès que tu peux, voilà, tu peux te pointer quand tu veux et tout. Oh, je regarderai pour voir tout ça, mais ma région est en secrète. Pas encore publique, mais un jour elle le sera. Oh oui! Parfait, parfait, parfait. Intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. C'était super, mais je dois partir si je veux pas finir en forfait. Oh, y a pas de problème. Allez, j'espère que tu t'es bien amusé, hein. Et passe une bonne nuit, hein, encore une fois, hein. J'ai oublié parce qu'on est tard, hein, c'est déjà 22 h, hein.
Voilà. Voilà. Bonne nuit. À toi aussi. À toi aussi. Content que tu sois passé, même si c'était pas longtemps. Ça fait toujours plaisir. Même si c'est 5 minutes, c'est mieux que rien. Merde, qu'est-ce que je fais? Voilà. Pam pam palais, point. Merde. Voilà. On va passer. On va passer le professeur Touron là-haut. Touron.
Voilà. Bon. Hop. 50. Voilà. We're going to... Ah. Voilà. Voilà, on se demandait ce que c'était. There we go. Voilà. Voilà. Ah. Ah, tu te réveilles, toi? Voilà. Voilà. Oui, Zoé, j'ai pas tardé à te donner à manger.
Hey, bonsoir. Hey, Gouinoui, comment que tu vas? Comment que tu vas? Ça fait longtemps. Alors, je te fais le topo. Je te fais le topo. Là, on est en train de faire les prochaines intros pour la prochaine vidéo. Et en l'occurrence, je suis en train de créer l'inventeur de l'objet qui va servir à l'évolution des Pokémon en question. En l'occurrence, le coquin professeur Guy. Guy comme la plante, justement, la famoso mistletoe. Le fameux. Avec son lipoutou, justement, tu sais. C'est le professeur Pokémon de l'amour. C'est vraiment son dada à lui, c'est vraiment d'étudier l'amour. Qui est cet homme absolument incroyable, justement. On en est là. Et avec son lipoutou, il va... Son lipoutou qui a appelé Pot, ou Zez, ça dépend. Ça dépend de quelle époque tu préfères. De quelle émission de Jean-Luc Reichmann tu préfères. Oui, parce que le lipoutou, j'ai juste mis principalement pour la blague, par rapport à ça. Mais là n'est pas la question. Mais, en gros, ce gars, il étudie un peu l'amour chez les Pokémon. Pas au sens crac-crac boubou, hein, même si un petit peu. Mais vraiment, il a créé ce qu'on a créé, la boîte amour. La boîte ou la love box. Qui est une espèce de boîte à musique qui permet de lier d'amour plusieurs Pokémon. C'est beau, l'amour. Sauf qu'en fait, dans sa boîte à l'amour, en fait, elle marche pas, c'est pas juste pour faire des rencontres. Elle marche comme les famosos pointeaux ADN de noir et blanc. Ça peut faire des fusions, mais des fusions permanentes. Voilà, c'est-à-dire que si les Pokémon sont assez amoureux d'eux, si certains Pokémon sont assez amoureux d'eux-mêmes, ça peut faire des fusions. Voilà, c'est beau. Attention, c'est très spécial. Il a l'air formidable. Elle a d'en savoir plus. Voilà quoi. Vraiment le perso. Alors que pourtant c'est pour un Fakemon Battle, hein. Je suis en train de créer un personnage qui ressemble une espèce de perso qui concrètement est en fait un mélange de Jean-Luc Reichmann un peu. Genre avec le Medikit Fortress 2, puis après j'ai mis un peu du Kenoff. Oh, ça m'intéresse pas de référence à Firanger évidemment. Oui, bien sûr. C'est dommage, mais bon, Jean-Luc. Mais bon, en échange, une référence à attention à la marche, ça fait pas de mal. D'où la tâche de naissance au niveau du nez, bien sûr. C'est la fameuse tâche de naissance de Reichmann. D'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai donné un Lipoutou comme Pokémon de base. C'est vraiment la référence au pote d'attention à la marche. C'est-à-dire que vraiment, elle est là. Justement, il va... C'est le professeur coquin. C'est pour ça que je l'ai appelé le coquin professeur Guy, en fait. C'est vraiment la référence... Ce personnage est une référence ambulante à Jean-Luc Reichmann, quoi. C'est vraiment... Bon, bien sûr, j'ai changé d'autres choses pour que ce soit pas juste Jean-Luc Reichmann en professeur Pokémon, bien sûr. Et ben, j'aime beaucoup. On sent la recherche. Et oui, il est beau. Après, le professeur, il a fait un miracle en particulier. Il a réussi à utiliser un extrait. Il a réussi à mettre en bocal un extrait de l'attaque ultime de Anomoros, qui est Springtide Storm. C'est le Pokémon qui existe dans la 8G là, depuis Légende Arceus. Lui là, celui qui est le génie là, féminin, il a réussi à mettre ça en bocal et c'est comme ça qu'il a créé la boîte à amour. Bon, bien sûr, il a pris autre chose, hein, il a pas fait que ça, mais... Alors, te pose pas de comment il a fait, pose pas la question comment il a fait, vaut mieux pas que tu saches. Il y a des secrets. Il y a des secrets qui ne méritent pas d'être élucidés. Si tu vois, genre, ah oui, une amoureuse, ou un truc du genre, oui.
Ouais, Namoro, c'est le nom anglais, je me rappelle plus de son nom en français, par contre. Je crois que c'est Amo Vénus, une connerie comme ça. Parce que je crois que c'est un de ces Pokémon dont le nom, un des légendaires dont le nom diffère. Avec bien sûr les Piaf de la première génération, Articuno, Lector, Sulfura, tu connais. Vraiment, le gars, il est absolument débile, quoi. Tu sais pas comment il a fait. Je sais pas comment il a fait pour mettre l'attaque en bocal, mais il l'a fait. Enfin, il a pris un extrait, il a pas tout pris, il est pas fat. Il est certes un peu, il est certes un peu fou, mais il est pas fala quand même. Voilà, quoi, il est pas. Le professeur, il est certes un peu, il est peut-être un peu curieux sur l'amour, comment ça se passe l'amour chez les Pokémon, mais il est pas fada non plus, hein, vraiment. Il est pas suicidaire. Après, il y a un truc qui est bien là, c'est qu'on n'a pas besoin de se tracasser sur le shiny. Là, vraiment, c'est juste deux personnages, lui et son Lipoutou. Donc, pour dire. Mais vraiment, la blague. Le personnage est une blague absolue. Vraiment, le personnage. Il y a des gens qui testent la Lobox, mais ils se disent. Mais il y a des gens qui se posent des questions sur son diplôme. C'est-à-dire, comment il l'a fait pour devenir scientifique. C'est-à-dire que. Les gens, ils disent. C'est des gens comme professeur Guy qui se disent, mais mon dieu, mais le monde Pokémon. Le monde Pokémon part en cacahuète. Voilà que c'est. Vraiment le. Du coup, les Pokémon qui fusionnent pourront être que des Pokémon capables de s'accoupler ou ça sera vraiment des possibilités Ça sera la première. Pour le moment, ça sera la première. Pour la question de la. Je pense que pour des raisons de simplicité, ça sera la première. Parce que là, les Pokémon qui vont être. Là, ça va être pour le prochain pour Fakemon Battle que je crée la boîte à musique. La boîte à musique de l'amour. Mais à cause de la connerie qu'est justement la boîte à musique de l'amour et par extension le professeur Guy, le coquin professeur Guy, il y a moyen que je crée une nouvelle vidéo aux alentours de février, à peu près à peu près pour fêter à la Saint-Valentin. Justement, on pourra faire plusieurs fusions, justement avec la fameuse boîte à amour, la boîte à amour, la boîte à amour. Sachant que c'est des fusions irréversibles. C'est pas comme Kyurem, par contre. C'est pas comme Kyurem, ils sont pointu ADN, tu peux l'activer, désactiver, c'est fini, voilà quoi. Non, non. Vraiment, la boîte à amour, dès que c'est fait, c'est fini. C'est fusion, c'est permafusion. La fusion, elle est permanente. Elle est figée, il n'y aura plus de possibilité de tout changer, quoi. Faut être sûr si tu utilises la boîte à musique, en fait. Faire très attention parce que cette boîte à musique là, elle est rigolote 5 minutes jusqu'à que soudainement tes Pokémon tu t'attendais pas, ils fusionnent. C'est-à-dire qu'un jour, pour X raison, je sais pas, il y a quelqu'un qui s'est dit bah tiens, pour empêcher ces vipères et Mangriff de se péter la gueule, tiens, il va utiliser la boîte à amour. Et ben en fait c'est pas compliqué, les deux vont fusionner. Et ça c'était pas prévu du tout. Et le gars va être là comme un con en mode
Merde. Merde. Vraiment, il peut vraiment... Vraiment, c'est le premier qui me vient en tête pour le format en question, parce que l'idée est juste marrante. C'est-à-dire, imagine, tu utilises la boîte amour pour gérer les disputes, et pour X raison, ça finit par se fusionner. Il y a 2 Pokémon qui se fusionnent. C'était absolument pas prévu. Au secours. Parce qu'en fait, ils se basent sur la passion. Et donc après, les gens, ils vont se plaindre. Et puis, le moment où ils essaient de se plaindre chez le professeur, au professeur Guy, le professeur Guy s'est déjà barré, ce con. Parce que c'est également un sac. Vraiment, un joli traquenard, cette boîte, hein. Mais bon, on va pas trop développer sur le lore de professeur Guy dans ces vidéos. Principalement, c'est vraiment plus pour expliquer, bah tiens, c'est lui qui a créé la boîte. C'est lui qui a créé cette jolie boîte. Cette boîte magique. Et en fait, personne se doutait que ça allait marcher du tonnerre de Dieu. Donc Kaimor et Mastou pourraient fusionner par exemple, mais plus jamais se séparer, ça ferait de sacrés accidents. Oui. Oui, voilà, ça peut être... Après, c'est une question d'amour, hein, vraiment, c'est... Ça dépend aussi de certains Pokémon. Là, la raison pour laquelle j'utilise, c'est parce que les Pokémon que j'ai pris là pour le Fakemon Battle, c'est-à-dire les personnages, par extension les personnages fictifs, ils ont un lore pas forcément ancré aussi tant dans l'amour, mais c'est quand même un point important dans leur arc. Donc, disons que ça se fait sens pour eux, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir de sacrés accidents entre des Pokémon qui d'habitude se détestent. Juste vraiment le fun, quoi. Ça fait beaucoup penser aux vendeurs de miracles ou médecins charlatans. Oh oui, oui, vraiment, c'est... Ah oui, non, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté... Mais tu te fous de ma gueule. C'est vraiment... comme dans le... C'est comme la voyante dans le sketch d'Omar et Fred. C'est exactement ça, genre. Tu me dis que je serai un acteur? Oui. Tu seras très connu aux États-Unis. Je me rappelle plus exactement du l'intitulé, mais... Tu serais connu en Australie? Oui. Est-ce que tu te foutrais pas de ma gueule? Le pire, c'est que quand tu regardes le sketch maintenant et ce qui est devenu Omar Sy, c'était absolument pas prévu. C'est une prémonition accidentelle. À la base, c'était juste un sketch à la con. C'est juste un simple sketch à la con. Ça qui est marrant. Et pourtant, Omar Sy, il est vraiment maintenant, il a réussi à percer dans l'international depuis Intouchable. C'est fou, quoi. Le pire, c'est que ce gars, il a toujours le gars, je veux dire le professeur Guy. On sait pas comment c'est possible, mais il a toujours sa licence. Alors je pense que c'est parce qu'il a créé, c'est la Miracle et la Love Box en fait. Parce qu'en fait, elle est très intéressante. Ils se demandent, ils ont besoin de lui, mais c'est vrai que si ils auraient bien aimé, il y a une petite pince au cœur de la part du corps scientifique Pokémon qui aurait aimé que ce soit quelqu'un d'autre qui ait découvert la Love Box et pas ce gars. Là pour le coup, ça fait beaucoup de sens. Ah oui. Vraiment, le lore, il est... Vraiment, le coquin professeur Guy, c'est quelque chose. C'est un scientifique, il a étudié le côté amour des Pokémon, mais derrière, putain, mais qu'est-ce que c'est un gros sac, des fois. C'est-à-dire que les gens, ils se demandent, des fois, quand ils voient le gars, ils se disent, mais comment il a fait pour avoir son diplôme pour commencer? Vraiment, en plus, le pire, quand il a réussi à avoir
l'échantillon de l'attaque d'une amoureuse là pour faire sa boîte à amour, les gens disent mais comment il a fait déjà lui? Vraiment, il y a des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent sur ce gars. Hein. Il y a des questions sérieuses. Ce gars fait poser des questions, pose sincèrement, demande au corps scientifique de dire bah attends, on va revoir nos curriculum et nos tests parce que là c'est pas possible qu'on ait accepté un mec pareil. Juste un génie incompris. Oui, aussi, vraiment. Soit un génie incompris, soit un gros sac. Ça dépend du point de vue. Parce que justement, le pire, c'est que d'un côté, le gars, c'est un gros sac et en fait, tout le monde veut le virer. Mais il y a un autre côté qui dit, mais en fait, non, en fait, il peut te faire des découvertes. T'es plus fada, c'est vraiment tu vois, il y a des découvertes, tu t'attends pas à ce que. La découverte de la Lowbox, ça, c'est une vraie découverte. C'est une vraie découverte. C'est juste qu'ils auraient aimé que ce soit pas un sac qu'il ait découvert. Une grosse serpillère, comme on dit. Vraiment, le perso, il est débile, mais incroyable, quoi, c'est... Personnage, j'aime bien les persos, les idées débiles. Ouais, il en faut. Il en faut des choses comme ça. Comme des méga évolutions un peu foireuses. Enfin, pas foireuses, mais vraiment plus rigolotes. Il faut que ça soit rigolo, mais dans le bon sens. Il faut que ça soit nanardesque. Megastarmy, d'une certaine manière, il a atteint. Même si, honnêtement, on aurait aimé que ce soit un peu mieux développé. Que ce soit un peu mieux développé. Parce que je conçois que c'est basé sur un film en particulier qui disait oui, le film est basé sur des étoiles de mer de l'espace qui veulent envahir notre planète et dont les costumes c'était les costumes de l'époque. En fait, c'était des humains en combi, quoi. Ce qui est compréhensible. Mais il y avait un peu mieux à faire, quoi. Il y avait un peu mieux à faire malgré tout. C'est-à-dire que tu peux avoir la meilleure idée du monde si tu l'exécutes avec le cul. C'est pas tout le monde qui va apprécier. Hein. Bref, il y a encore plein de Pokémon qui peuvent louper comme ça. Oui. Oui, c'est pour ça que... Justement, c'est pour ça que le format que j'ai créé, là, le format des Pokémon aux exécutions terribles existe. C'est vraiment... sinon, ça aurait pas existé. Parce que justement, le simple fait de l'art de comment peut-on consciemment et volontairement foirer un design, en fait. Comment? Qu'est-ce que l'on peut faire pour peaufiner cet art? C'est... Même si c'est pour le besoin d'une vidéo rigolote comme ça, quoi, c'est des... C'est spécial, mais le format est rigolo. Bon, bah, on est bon, hein.
Le professeur, tout le monde est fait. Tout le monde est fait. Le professeur et son lipou, tous sont prêts. Regardez-moi cette belle brochette d'idiots. Ces arnaqueurs professionnels. Ce professeur, c'est lui qui a inventé une des meilleures blagues au monde. C'est beau. Ouais. Donc, ouais. On va juste enregistrer tout. De toute façon, je ferai la boîte à musique plus tard dans la semaine. Là, je pense qu'on est bon. On a bien avancé. Ils sont formidables. Parfait. Hop, contrôle Q. Voilà, c'est parfait. Je vais juste, en attendant... Attends, je vais préparer un petit truc. Avant de partir. Avant de partir. Je vais préparer un truc. Je vais préparer ça à ceux qui seront là. Vu qu'il y en a... Voilà, c'est par ici, ne vous inquiétez pas. Hop, on va enregistrer. De toute façon, j'exporterai... Je porterai tout plus tard. Là, c'est juste le temps de préparer un truc en particulier. Parce que justement, si je l'ouvre d'une certaine manière, faut pas que je me foire en fait. Donc vous inquiétez pas, ça va prendre 2 minutes, ça va prendre 5 à peu près. Ça va me prendre 30 secondes, 1 minute, histoire de que je me fasse pas avoir. Normalement j'ai setup le truc, mais je préfère pas tenter le diable. Voilà. Voilà. Et je t'en prie, mais c'est parfait. Voilà. Il est beau. Voilà. Voilà. DaVinci Resolve. Alors, avant qu'on quitte, à tous les Français, to anyone seeing this at the very end of the stream, this is the sneak peek and also the characters I'll be using for today's Fakemon battles. And after that, I'll just cut the stream right after. Donc en gros, c'est très simple. À tous les et aux Français qui sont là. Là, je vais révéler non seulement à peu près ce que j'ai un peu cuisiné là en termes de vidéo, mais je vais aussi révéler les personnages pour le prochain Fakemon Battle. Et après ça, je vais couper juste derrière, en mode coucou, allez à la prochaine. Donc, je vous laisse même pas le temps de process la connerie, quoi. C'est donc voilà, attention. Donc vraiment, faut être vif. Je vais donc soyez prêts, be ready everyone. Amusez-vous bien. Donc je vais juste couper le son de la vidéo, parce que ça va être très beau. Voilà, regardez-moi ça. Eh bien, merci pour le live. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, il faut la surprise. Attention, tout est prêt. Vous êtes prêts pour les conneries? Attention, je vais pas tarder à couper. Faites vos paris. Ah bah non, c'est vrai, vous pouvez pas faire vos paris. Voilà. Voilà, merde, vite. Voilà. Allez, bonne nuit tout le monde. See ya everyone. Don't worry, I won't tell you much, like I said. Allez, ciao. Merde, vite.